This conference will now be recorded. So let's start the session. So previous గా మనం ఆథరైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అయితే కంప్లీట్ చేసాం. ఈ ఆథరైజేషన్ కాన్సెప్ట్స్ లో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ బి ప్రొసీడింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఎనీవన్? సో ఇప్పుడు వరకు మనం బేసిక్ థింగ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసాం. యూజర్స్, రోల్స్ అండ్ ఆథరైజేషన్స్. సో ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్స్. రైట్ దెన్. సో ఇవాళ ఏంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ థర్స్డే, రైట్? వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, 3 క్లాసెస్ ఉన్నాయా? సో వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఏ ఫ్రెష్ టాపిక్ దెన్. సో వెంటనే ఏమైనా ప్రాక్టికల్ ఉంటే దాన్ని బట్టి చేద్దామని. ఓకే దెన్. సో టుడే we are going with a theory session complete గా, ప్రాక్టికల్ ఏమీ ఉండదు వాళ్ళ. సో we are going with something called as a what is meant by a client, what is the client data, what is meant by instance number, how are these things useful to log in into SAP system, what is SAP landscape. ఈ టాపిక్స్ అన్ని మనం ఇవాళ క్లాస్ లో కవర్ చేయబోతున్నాం. దీస్ ఆర్ ప్యూర్లీ నాన్ టెక్నికల్ థింగ్స్. ఓకే, లెట్ us see. మీకు అవ్వలేదు కదా టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా? కెన్ సమ్మన్ కన్ఫర్మ్ మీ? మీకు క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఎస్ఏపి ల్యాండ్స్కేప్ టాపిక్స్ అవ్వలేదు ఇంతవరకు? I think no. Right. So let's start the session. The topic we are going to start is the client administration. Right. So, what is meant by a client in SAP? So, client is nothing but it's an independent space in SAP. Okay, client is an independent space in SAP. సో ఒక్కొక్క స్పేస్ ని ఒక్కొక్క క్లయింట్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అండ్ క్లయింట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై 3-digit numbers. So what are the 000 to 999? So these are the client numbers. So manaki client numbers ni 3-digit numbers to represent చేస్తారు. So by this what we can say, what is the maximum number of clients you can create in an SAP system? Maximum number of clients in an SAP system 1000. And here note a point that I am saying only maximum clients that can be created in an SAP system. I never said that every SAP system is going to have 1000 clients. అర్థమైందా స్టేట్మెంట్? ఒక SAP సిస్టమ్ లో మాక్సిమం లిమిట్ వచ్చి 1000 క్లయింట్స్ వరకు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంతేగాని ప్రతి ఎస్ఏపి సిస్టమ్ లోను 1000 క్లయింట్స్ అయితే ఉండవు. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్రమ్ ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్. ఓకే, 3 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, 100 ఉండొచ్చు, 200 ఉండొచ్చు. అండ్ అలాగా ద మాక్సిమం లిమిట్ ఈస్ 1000. Okay, and coming to default clients we are going to have. So what is meant by default clients? So some clients we are going to get the when the SAP is installed. So మనకి SAP software install చేసినప్పుడే we are going to get some default clients. What are they? First one, so మనకి SAP systems are of two types ఉంటాయి. First type is called as the IDS system. IDES system. Full form stands for International Demonstration and Education System. So IDS system purpose ఏంటంటే it is used for training purpose.
ఓకే. సో ట్రైనింగ్ కోసం అని ఐడిఎస్ సిస్టమ్ ని యూస్ చేస్తారు. సో ఇన్ దిస్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్ ద డిఫాల్ట్ క్లయింట్స్ ఆర్ 000, 001 and 800 and 810, 811, 812. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ క్లయింట్స్ ఎస్ఏపి వాడు బై డిఫాల్ట్ గా ఇస్తారు. సపోజ్ మీరు ఒక న్యూ ల్యాప్టాప్ ఆర్ న్యూ స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కున్నారు, ఏమవుతుంది? సో కొన్ని డిఫాల్ట్ యాప్స్ అని, కొన్ని డిఫాల్ట్ photos, some default music, some default video ఇస్తారు to check the quality. In the same way, so IDS అనే system ఉంటుంది. IDS system stands for International Demonstration and Education System. సో ఐడిఎస్ సిస్టమ్ ని ఎవరు పర్చేస్ చేస్తారంటే, ఎవరైతే ట్రైనింగ్ పర్పస్ కోసం ఎస్ఏపి ని పర్చేస్ చేస్తారు వాళ్ళు ఐడిఎస్ సిస్టమ్ ని పర్చేస్ చేస్తారు. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద నాన్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్. సో నాన్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్ ఎవరు యూస్ చేస్తారంటే, దే ఆర్ బాట్ బై ద ఐటీ కంపెనీస్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఎవరైతే ఎస్ఏపిని ఇంప్లిమెంటేషన్ కి, ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం పర్చేస్ చేస్తారో వాళ్ళు నాన్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో ఇన్ ద నాన్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్ ద క్లయింట్ నెంబర్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆర్ 000, 001 and 006. ఓకే. సో ఓన్లీ 3 క్లయింట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది నాన్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్ లో. వేర్ యాజ్ ఇన్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 6 క్లయింట్స్. సో వై దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 క్లయింట్స్ ఇన్ ద నాన్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్? సో నాన్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్ లో ఎందుకు ఎస్ఏపి 3 క్లయింట్స్ తోనే రిస్ట్రిక్ట్ చేసింది? Why? Because non-IDS system is purchased for project implementation. So while implementing the project, there is lot of data or lot of clients that are coming into system. So for suppose మీరు ఒక మొబైల్ ని పర్చేస్ చేశారు which is having 128 GB of space. సో బై డిఫాల్ట్ గా ఆ మొబైల్ కంపెనీ మీకు 100 GB ఫిల్ చేసి ఇస్తే, ఆర్ యూ గోయింగ్ టు పర్చేస్ సచ్ మొబైల్స్ ఫర్ యువర్ యూసేజ్? నో. ఎందుకంటే మీకు ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఇక డేటా అన్నది ఉండదు. ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో. సో నాన్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్స్ అంటే ప్రాజెక్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి చేస్తారు. వాళ్ళకి ఎక్కువ డిఫాల్ట్ డేటా ఇస్తే మళ్ళీ దే డోంట్ లైక్ ఇట్, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర చాలా డేటా ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. వేర్ యాజ్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్ లో ఎందుకు ఇన్ని ఉన్నాయి? సో రైట్ నౌ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఈజ్ అన్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. సో ఎందుకు ఐడిఎస్ సిస్టమ్ ట్రైనింగ్ కి ఎందుకు ఇన్ని క్లయింట్స్ ఇస్తున్నారంటే, for suppose now we are using a IDS system for our practice purpose. To do our practice session we require some default data. సో మనకి డిఫాల్ట్ డేటా అన్నది కావాలి, మన దగ్గర ఎలాంటి డేటా ఉండదు. సో ఈ డిఫాల్ట్ డేటాకి వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ద ఐడిఎస్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. రైట్. సో అర్థమైంది కదా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అన్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్ అండ్ నాన్ ఐడిఎస్ సిస్టమ్. రైట్ దెన్ right. So any doubts? Right then, now I am going into the topic called client data. సో టాపిక్ ఏంటిది మనం డిస్కస్ చేయబోయే క్లయింట్ డేటా. సో దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్లయింట్ డేటా ఇన్ ఎస్ఏపి. What are the 2 types? First type of data is called as the client independent data. సో దీని కరెక్ట్ మీనింగ్ అర్థం కావాలంటే జస్ట్ రీడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ టు ఫ్రంట్. సో the data is independent on the client. So
it does not depend on the client, but the data will be same. ఏ client లో అయినా ఈ data same ఉంటుంది. So this is called as a standard data. So you take client number 00, the data will be same. You take client number 811, the data will be same. You take some other client numbers like client number 500, 300, 200. In any client, this data will be same. So what is this called? Standard data. And best example for the client independent data is the transaction codes, the standard T codes which we are using. For suppose, let us take an example called SU01 PFCG. మీరు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని ఏ సిస్టమ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసినా సరే, SU01 ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే యూ కెన్ డూ ద యూజర్ మెయింటెనెన్స్, పిఎఫ్సిజిని యూస్ చేస్తే you can use the role maintenance. So these are the things we are having. So ivanni kuda standard activities in every system. And second one is the client independent data, sorry, client dependent data. సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే దిస్ డేటా డిపెండ్స్ ఆన్ క్లయింట్స్. సో ఒక క్లయింట్ నుంచి ఇంకొక క్లయింట్ కి దిస్ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్డ్, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ దిస్ వన్ యాజ్ ఏ కస్టమైజ్డ్ డేటా. ఏమని పిలుస్తారు దీన్ని? కస్టమైజ్డ్ డేటా అని పిలుస్తారు. అండ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద కస్టమైజ్డ్ డేటా ఈస్ ద రోల్స్ విచ్ వి క్రియేట్, generated roles, or else users. ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్స్. సో యూజర్స్ అన్నవి ప్రతి క్లయింట్ లోనే సేమ్ ఉంటాయా? నథింగ్ లైక్ దట్. సో ఐ ఆమ్ యూజింగ్ వన్ సర్వర్, యు ఆర్ యూజింగ్ వన్ సర్వర్. ఇన్ మై సర్వర్ Krishna 01 user ID ante it belongs to a user Krishna who belongs to security team. అదే మీ సర్వర్ లో కూడా Krishna 01 అనే user ID ఉండొచ్చు, but that user is represent someone like some other person, ఒక finance team, someone who is available in Delhi. అలాగా. సో ఈ డేటా అన్నది ఒక క్లయింట్ కి ఇంకో క్లయింట్ కి సంబంధం ఉండదు. ఇది దిస్ విల్ బి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ క్లయింట్ టు అనదర్ క్లయింట్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద స్టాండర్డ్ డేటా is T codes. Example for the customized data is the users. So any doubts you are having here, you can ask me. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? If no, we are going for something called as the copy of the client data. Right then, so the topic is the copy of the client data. How to copy the data from one client to another client. ఇది బేసిక్ గా మనకి అవసరం లేని టాపిక్, బట్ దీనికి సంబంధించి వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్ టు డిస్కస్, అందుకే చెప్తున్నాను. లేకపోతే క్లయింట్ కాపీ ఈజ్ ఏ టాపిక్ దట్ ఈస్ 100% రిలేటెడ్ టు బేసిస్ టీమ్ ఓన్లీ. బట్ ఇందులో మనం చేయాల్సిన యాక్టివిటీ కూడా మనకు ఒకటి ఉంటుంది ఫ్యూచర్ లో. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్లీ so this is a SAP server which we are having. So in this SAP server there are some different clients available. So these are the different clients available. One client is 800, one client is 820, one client is 850, and another client is 860. So మనకి వాళ్ళ ఎజెండా ఏంటంటే we need to copy the data from one client to another client. So 800 అనే client నుంచి we need to copy the data. So just a second. So from 850 to 860 you have to copy the data. This process is called as the local client copy.
సో లోకల్ క్లయింట్ కాపీ అంటే ఏంటి, ఒకే సిస్టమ్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ లో ఒక క్లయింట్ నుంచి ఇంకో క్లయింట్ కి మనం కనుక డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద లోకల్ క్లయింట్ కాపీ. ఓకే, రైట్, ఐఎమ్ పేస్టింగ్ ఇట్ హియర్. So this one is called as the local client copy. Ilaga kakunda, we are also having one more concept, that is, so if you are having two different servers, so in so we are having two different servers. In these two different servers, we may have different clients in this way. ఒక్కొక్క client లో ఒక్కొక్క data ఉంటుంది మనకి. So so example purpose కి తీసుకున్నాం ఏవైనా. So here I am going to take some client numbers like this: 100, 150, okay, 200 and 250. Whereas in the second SAP server, we are having the client numbers like 300, 400, 500 and 600. So here my agenda is to copy the data from system 1 or server 1. సో ఎస్ఏపి సర్వర్ 1, సర్వర్ 2. సో సర్వర్ 1 లో ఉన్న ఒక క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ 2 లో ఉన్న ఇంకో క్లయింట్ కి నేను కనుక డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగితే దెన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద remote client copy. What is this one called? Remote client copy. So we are going to do this implementation. మన ఈ implementation కూడా చేయబోతున్నాం by using a concept called RFC. RFC అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా we will do this one, remote client copy. సో ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేది మనం కూడా చేయబోతున్నాం ఫర్ వన్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ. అండ్ జస్ట్ లెట్ మీ అలో ఎ సెకండ్. So copy this one. So just paste it here. So here some of the common nodes, very some of you were just confusing. సో ఇక్కడ ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే టాపిక్ ఏంటంటే, సో ఇదొక సర్వర్ అన్నారు, ఇదొక సర్వర్ అన్నారు, బట్ ఇక్కడ 100, 150, 200, 250 అన్నారు, ఇక్కడేమో 300 నుంచి వేశారు. సో వెన్ దే ఆర్ బోత్ ఇండిపెండెంట్ సర్వర్స్, ఇది ఒక ఇండిపెండెంట్ సర్వర్, ఇది ఒక ఇండిపెండెంట్ సర్వర్, దేర్ ఈస్ నో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్. సో సర్వర్ 2 లో కూడా క్లయింట్ నెంబర్ 100 ఉంటుంది, 150 ఉంటుంది, 200 ఉంటుంది, 250 ఉంటుంది. బట్ వై ఐ డిడ్ నాట్ రిపీట్ హియర్ అంటే బికాస్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్. కొంతమంది ఒకే క్లయింట్ నెంబర్స్ రెండు సిస్టమ్స్ లో నేను మెన్షన్ చేస్తే సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్. సో టు అవాయిడ్ దట్ సిచ్యువేషన్ నేను క్లయింట్ నెంబర్స్ అన్నవి రెండు సిస్టమ్స్ లో రిపీట్ చేయలేదు. బట్ వెన్ యూ స్పీక్ ప్రాక్టికల్లీ దిస్ ఈజ్ అన్, సో ఈ బాక్స్ వచ్చి ఒక ఇండిపెండెంట్ సర్వర్, ఈ బాక్స్ వచ్చి ఒక ఇండిపెండెంట్ సర్వర్. సో ఇన్ దిస్ సర్వర్ యూ కెన్ మెయింటైన్ 1000 clients, in this server you can maintain 1000 clients. Okay, రెండు two independent server and each server లో కూడా you can maintain maximum 1000 clients. సో రెండిట్లో 1000 clients చేసినప్పుడు there is a chance of even repeating. Okay, సో రెండిట్లో ఒకే క్లయింట్ నెంబర్స్ ఉండడానికి స్కోప్ కూడా ఉంటుంది. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, మీకు రియల్ టైంలో ఇలాంటి సినారియో రావచ్చు. ఓకే, సో ఒక సిస్టంలో ఉన్న క్లయింట్ నెంబర్ 500 లో నుంచి సెకండ్ సిస్టంలో ఉన్న క్లయింట్ నెంబర్ 500 లోకి డేటా కాపీ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎట్ దట్ టైమ్ డోంట్ గెట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్, బట్ వై క్లయింట్స్ ఆర్ సేమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ సిస్టమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ సిస్టమ్. And you can take the same scenario in this server also, which we are doing the GRC implementation. So GRC వాళ్ళకి మనం implementation చేస్తున్నాం, for them also same situation. So this is an ECC system. What type of system is this?
ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా? IDES system. So when I log in here, so here check carefully what is the client number. ఇక్కడ client number ఏంటి ECC system ది 800. Okay, so I am going for the system status. So when I go to system status, I can see in detail view of this one. So ECC system install అయ్యింది in a SQL database, so it is a separate server, whereas I am opening a GRC system now. So when I open the GRC client number kuda 800. Does it mean that ఈ రెండు ఉన్నవి ఒకే సిస్టమ్ లో అంటే నాట్ ఎట్ ఆల్. వెన్ ఐ గో టు సిస్టమ్ స్టేటస్, హియర్ ఐ కెన్ ఫిగర్ అవుట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇదేం డేటాబేస్? హనా డేటాబేస్ లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంది. సో దీస్ టూ ఆర్ టూ సెపరేట్ సర్వర్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ సీక్వెల్ సర్వర్స్, దిస్ ఈజ్ ఎ HANA server. So రెండు separate servers, but unfortunately రెండు client numbers ఒకటే అయినాయి. So this is the scenario we are having. Okay, so a part of these two things, so remote client copy, local client copy కాకుండా మీకు ఇక్కడ ఇంకొక టాపిక్ కూడా ఉంటుంది, that is called as the client export అని అంటారు. So we will see this client export topic at the time of TMS, transport management system implementation చేసేటప్పుడు we will do the client export topic. So till here did you understand the thing? Right, now we are going for the topic called instance numbers. So what is meant by instance number? So how is it useful? So technically speaking, instance number topic is not related to us, but every SAP consultant should have idea about what is a client, what is a instance number. For that reason, I will just explain you the instance number. So what happened is the SAP hardware. So the SAP hardware is divided into small portions or small partitions, or divided into, you can say, by using a small, it into a partitions. So each partition is called as a instance number. So instance number is represented by two-digit number. Okay, and instance number can be ranging from 00 to 99. So then what is the maximum number of instances we can create? 100. Total we can create 100 partitions. Who is going to create this one? Base stream. We should only know what are the informations. Just a second, getting a call.
Yeah, sorry for the break. So let's resume the session. So totally we can create 100 instance numbers. So instance numbers are nothing but the hardware. For suppose there is something like 1000 GB RAM and something like 10,000 GB of hard disk. So what the basic team is going to do is they are going to divide into some portions like 100 GB RAM and 1000 GB of hard disk. This is configured into instance number 01. In this way, they are going to form these partitions. So, why we should know about these things? ఎందుకంటే మన సిస్టమ్ మనం యూజ్ చేయబోయే సిస్టమ్ ఎక్కడుందో యూ షుడ్ నో పిన్ పాయింట్లీ. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సర్వర్స్, so I want to log in into my ECC system. సో నేను ఈసీసీ సిస్టమ్ లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఐ షుడ్ నో కరెక్ట్లీ వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టెన్స్ నెంబర్స్ ఐ హ్యావ్ టు యూస్. సో ద ఇన్స్టెన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈసీసీ సిస్టమ్ ఐ am using is 00 and instance number of the GRC system is 07. A part of logging మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ టాపిక్స్ తో we are going to do CUA configuration, GRC implementation. So while doing this implementation, we are having a very important topic called RFC connection, remote functional call collection. So మనం కనుక RFC connection చేయాలి అంటే we should compulsory have knowledge about the instance number. సో ఆర్ఎఫ్సి చేయాలంటే వీ రిక్వైర్డ్ ఇన్స్టెన్స్ నెంబర్. సో ఇన్స్టెన్స్ నెంబర్ ఎలాగో మీకు డాక్యుమెంట్ లో రిక్వైర్మెంట్ లో ఉంటుంది, బట్ యూ షుడ్ ఫస్ట్ హ్యావ్ సమ్ క్లారిటీ. సో వాట్ ఈస్ ఇన్స్టెన్స్ నెంబర్, వై ఈస్ దట్ ఇంపార్టెంట్ టు డూ ద ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్ అని. దట్స్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్ టాపిక్. Otherwise this is not at all a security topic, it's completely a basis concept. Okay, right then. So లెట్స్ కంటిన్యూ ద థింగ్. సో ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ కాల్డ్ ఎస్ఏపి ల్యాండ్స్కేప్. ఎనీవన్, ఎవ్రీవన్ ఫాలోయింగ్ అప్? నాయుడు, తేజ, అశోక్, శ్రీకాంత్, రఘు, రమ్య. రైట్ దెన్, సారీ. Right. So next we are going with the SAP landscape. So this is purely a non-technical thing, but very important for your resume preparation. So resume preparation time లో మీకు ఈ టాపిక్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది. సో ల్యాండ్స్కేప్ అంటే ఏంటి? ల్యాండ్స్కేప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద బ్లూ ప్రింట్. What is your blueprint? What exactly is your SAP working environment? So మీరు future లో you are going to put update your resumes. Some of you may do, some of you may put SAP experience. So మీరు SAP working experience ఉందని మీరు resume లో update చేస్తే you should know how, you should know this thing called landscape. అసలు ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్ కి ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి, వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ టీమ్స్ తో కోఆర్డినేట్ అవ్వాలి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీకు తెలిసి ఉండాలి. సో లెట్ us see step by step. So first one you have to know is your client data or your client information. So here I am going to take my client name as State Bank of India. Okay, and you should prepare your IT company name. So in which IT company you are working? So I am working in a company called Wipro. సో మీరు కనుక డైరెక్ట్ ఐటీ కంపెనీ ఎంప్లాయీ అయితే మీకు ఇలా ఉంటుంది. ఇన్ సమ్ సినారియోస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ పేరోల్ కంపెనీ అని కూడా ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ meant బై ఏ పేరోల్ కంపెనీ అంటే, సో సమ్ టైమ్స్ యూ మే వర్క్ ఫర్ ఏ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్. మనకి హైదరాబాద్లో కానీ, బెంగళూరులో కానీ, ముంబైలో కానీ, చెన్నైలో కానీ
థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో మీరు ఆ స్టార్టప్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తే యువర్ కంపెనీ నేమ్ షుడ్ బి అప్డేటెడ్ యాజ్ ఏ పేరోల్ కంపెనీ. సో ఈ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తా విప్రో కంపెనీలో you are doing the SBI project, and sometimes the scenario will be also in reverse also. ఈ రెండు కూడా అప్పుడప్పుడు చేంజ్ అవ్వచ్చు. Sometimes what happen is, so if you are lucky enough, your IT company may be a స్మాల్ కంపెనీ, మీరు జాయిన్ అయ్యింది ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ అయి ఉండొచ్చు, బట్ ద పేరోల్ కంపెనీ మే బి ఏ బిగ్ ఐటీ కంపెనీ. సో ఈ సినారియోలో ఏమవుతుందంటే ఈ విప్రో అనే కంపెనీ ఏదైతే ఉందో రీసోర్సెస్ కోసం కొన్ని స్టార్టప్ కంపెనీస్ ని అప్రోచ్ అవుతుంది. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ రీసోర్స్ ఫర్ ఎస్ఏపి సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్స్? సో ఇఫ్ ఎస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ యాజ్ ఏ, సో మిమ్మల్ని దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రో సెండ్ టు ద విప్రో కంపెనీ. మీరు టెక్నికల్ గా మీరు జాయిన్ అయింది ఏబిసి కంపెనీలోనే, బట్ యువర్ పేరోల్ విల్ బి ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ విప్రో. విప్రో విల్ బి Wipro will be paying you salary for you. Okay, but at the end of the day, the client is the important thing. ఈ రెండు కూడా you can change based on the requirement and the documents you are preparing. But first thing మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది the client, who is your client అన్నది కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ అవ్వాలి. After that, you have to go with the total number of systems you are having. Okay, total systems in your landscape. So systems ante enti, for suppose I am taking this landscape. So na landscape lo total any systems unnai? Two systems. One is ECC, another one is GRC. So when I go to my real time project, there I am having an ECC system, I am having a BW system, I am having a GRC system, and I am having one more system like a manufacturing unit. Okay, let's leave it. So these are the three systems which I am having in my project. So first I have to collect this data, followed by you have to know how many environments you are having in your project. So మీలో ఆల్రెడీ కొంతమందికి ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఐడియా అబౌట్ what is meant by environments, but I want to explain it for the people who have no knowledge. So environments ante emi ledu. For suppose, let's take a example car, example called car. So a Tata car we are going to take as our example. So Tata వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఏదో ఒక కార్ ని డెవలప్ చేశారు, టాటా నెక్సాన్ అనే కార్ ని డెవలప్ చేశారు. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, ఆర్ దే గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ డెవలప్ ఏ కార్ అండ్ డిప్లాయ్ ఇట్ ఆన్ ఇన్ ద పబ్లిక్? నాట్ ఎట్ ఆల్. సో ఈ కార్ ని పబ్లిక్ కి సేల్ చేసే ముందు దేర్ ఆర్ సెవరల్ స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్. ఫస్ట్లీ, ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ద డిజైనింగ్ పార్ట్ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ. సో కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ ని పిలుస్తారు. సో ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్, లైక్ వన్ ఎక్స్పర్ట్ ఫర్ ఏరోడైనమిక్స్, వన్ ఎక్స్పర్ట్ ఫర్ ఇంజన్, వన్ ఎక్స్పర్ట్ ఫర్ mounting the weight of the car, some experts for something. ఇలాగా కార్ డిజైనింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఈ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లో జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ డిజైనింగ్ ఇస్ డన్, then they are going to do something called as a prototype. ఒక ప్రోటోటైప్ కార్ ని తయారు చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ మెant బై ఏ ప్రోటోటైప్? సో వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు డూ ద ఇంప్లిమెంటేషన్, దానికి ఒక జస్ట్ ఏ శాంపుల్ లాగా ఒక ప్రోటోటైప్ ని దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ దిస్ వన్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రోటోటైప్ ఈస్ క్రియేటెడ్, దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ దిస్ in the stadiums, or they are every car company ki R&D lo they are going to have some tracks.
కొన్ని ట్రాక్స్ ఉంటాయి. ఇన్ ద ట్రాక్ ఒక 10 కిలోమీటర్ ట్రాక్ అలాగా ఉంటాయి ప్రతి కార్ కంపెనీకి కూడా. సో వీళ్ళు తయారు చేసిన ప్రోటోటైప్ కార్ ని వీళ్ళ ట్రాక్ లో టెస్ట్ చేస్తారు. సో ఆఫ్టర్ టెస్టింగ్ దిస్ ఇన్ ద ట్రాక్, నెక్స్ట్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ దిస్ ఆన్ ద రోడ్, సో ఇదే ప్రోటోటైప్ కార్ని రోడ్డు మీద టెస్ట్ చేస్తారు ఆన్ ద రియల్ టైమ్ సినారియోస్. సో మన ఇండియన్ రోడ్ కండిషన్స్ కి ఈ కార్ ఎలా ఉంటుంది, ఆల్ ద పాసిబుల్ వేస్ రోడ్స్ లో అప్స్ డౌన్స్ పాట్ హోల్స్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్, ఓకే, సో యూ టర్న్స్ బ్యాక్ గేర్ అన్ని కూడా ఫుల్ కండిషన్స్ లో టెస్ట్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ దిస్ కాల్ సంథింగ్ కాల్ క్రాష్ టెస్టింగ్. క్రాష్ టెస్టింగ్ కి వాళ్ళ కార్ ని పంపిస్తారు. After that, after this process is completed, then they are going to release the car into market. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా అవటానికి డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ నుంచి సేల్ అవటానికి అట్లీస్ట్ ఒక 2 to 3 years ఆఫ్ టైం స్పాన్ తీసుకుంటుంది. సో వై ఆర్ దే టేకింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైం జస్ట్ టు సేల్ ఎ కార్? డైరెక్ట్ గా ఒక కార్ ని ఏదో ఒకటి అనుకుని జస్ట్ డిజైన్ చేసి సేల్ చేసేయచ్చు కదా. వై ఆర్ దే డూయింగ్ ఫాలోయింగ్ దీస్ మెనీ స్టెప్స్? So they are following these many steps to make sure that, so sale chesina tarvata there is no mistake anyone is going to point out. సో మనం అమ్మిన ప్రోడక్ట్ లో ఏ ఎర్రర్ ని కానీ ఏ మిస్టేక్ కానీ ఏ ఫ్లా లేకుండా చెయ్యాలని ఇంత ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారు. ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి ఒక ఐటీ కంపెనీలో కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ ని డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో చేస్తారు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద శాండ్ బాక్స్. సో శాండ్ బాక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇనిషియల్ స్టేజ్ వేర్ everyone can perform any type of activity, and after sandbox it will be the development system. సో ఈ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్లీ ద డేటా విల్ బి ఆర్ వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ లో అసలు ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ టు టెస్టింగ్. సో ఈ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏమవుతుంది, సో ద థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ హియర్ విల్ బి డన్ టెస్టింగ్. సో టెస్టింగ్ తర్వాత వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? సో జస్ట్ సెకండ్, జస్ట్ మినిట్. Yes. So after testing, we are going to have something called as a quality system. So quality system ఏంటంటే ఈ స్టేజ్ వరకు we are going to have everything like a dummy data లేదా టెస్టింగ్ డేటా మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ క్వాలిటీ సిస్టమ్ విల్ బి ఇన్ సచ్ ఏ వే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిఫ్లెక్ట్ ద రియల్ టైమ్ సర్వర్. సో ఇందాక ఎలాగైతే ఒక కార్ ని సేల్ చేసే ముందు ఆన్ రోడ్ టెస్టింగ్ చేస్తారు, ఇన్ ద సేమ్ వే the data developed here must pass through the quality system, and finally it will be going to the production system. Production system ante the main server. Okay, the main system is called as the production system. So data అన్నది మూవ్ అవుతాయో ప్రాసెస్ ఇది. అండ్ నోట్ ఏ పాయింట్ దట్ ప్రతి కంపెనీ ఈ 5 స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలన్న రూల్ లేదు. And there are some companies, so when you take my scenario, firstly it's the development system will be in the first place. So development tarvata it will be data will be moving to the quality నుంచి ప్రొడక్షన్. ఓన్లీ 3 systems మాత్రమే ఉంటాయి నా ల్యాండ్స్కేప్ లో. బట్ in my previous project which I have done, there they are having almost 7 types of environments, like development stage 1, development stage 2, okay, sandbox system, testing phase 1, phase 2, phase 3, quality system, production pre-production system, and production system.
ఇలాగా మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ అన్నవి యూస్ చేస్తారు. సో దీనికి దేర్ ఈస్ నో స్టాండర్డ్ ఆన్సర్. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఆన్సర్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఇంటర్వ్యూ. సో here let us take the example in this way. Total systems వచ్చి 3, environments వచ్చి 3 ఉన్నాయి. So we are going to have total systems అంటే the answer will be 9. So 9 systems అని ఎలా చెప్తున్నా, we are going to have ECC development system, ECC quality system, ECC production system. In the same way, BW development system, BW quality system, BW production system ఇలా ఉంటుంది. When it comes to GRC, so GRC జనరల్ గా ఇన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో అయితే ఎవరు మెయింటైన్ చేయరు, సింగిల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఎక్కువగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినారియోస్. సో ఐఎమ్ ఓన్లీ టేకింగ్ వన్ సిస్టమ్ యాజ్ ఏ జిఆర్సి క్వాలిటీ సిస్టమ్. సో టోటల్ మనకి ఎన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, నా ల్యాండ్స్కేప్ లో 7 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దే? దీస్ ఆర్ ద సిస్టమ్స్ విచ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఇన్ మై ల్యాండ్స్కేప్. సో అర్థమైంది కదా ఎవ్రీవన్? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. Right. So after having this one, next information you have to gather here is number of users in your project. సో మీ ప్రాజెక్ట్ లో టోటల్ ఎంత మంది SAP users ఉన్నారు? సో ఇన్ మై సినారియో ఇట్స్ అరౌండ్ 5000 SAP users we are having. And how many teams you are having? Number of teams. So we are having around 30 teams. Okay, security team, basis team, ABAP team, finance team, okay, sales team, purchase team. In this way we are having around 30 teams in our thing. And what is your security team size? So me security team size anta, in my example it's the 6, we are size of 6. And what are your responsibilities? So, as a security consultant in your team, what is your role? So, మీ టీం మొత్తంలో what are your roles and responsibilities? మీరు చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎస్ఏపి ల్యాండ్స్కేప్ అని అయితే ఎవరు అడగరు, స్టెప్ బై స్టెప్ అడుగుతారు. లైక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, లైక్ మీ ల్యాండ్స్కేప్ లో ఎన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, మీ ల్యాండ్స్కేప్ లో ఎన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి, or how many users, how many SAP users you are handling in the project, ఇలాగా ఇండివిజువల్ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు. ఇవి కాకుండా సమ్ ఆఫ్ ద కామన్ డీటెయిల్స్ లైక్ యువర్ టీమ్ లీడ్, హూ ఈజ్ యువర్ టీమ్ లీడ్. ఖచ్చితంగా జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ వెన్ యూ గో టు interview, try to remember at least 2 to 3 names which you have to provide them. సో మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్ లీడర్ ఎవరో లేకపోతే మీ హెచ్ఆర్ డీటెయిల్స్ కంపల్సరీగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అడుగుతారు. సో మేక్ షూర్ దట్ యు కలెక్ట్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు an interview. So anyone having any doubts still here, you can ask me. Right. So this is all about the landscape. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఇప్పుడే. ఎనీవన్? రమ్య, శ్రీకాంత్, అశోక్, నాయుడు, తేజ, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Right then, if it is clear, I am going to end the session. And so ఒక